Hello, and welcome to Talking Development. On a recent trip to the Democratic Republic of Congo, I recorded this episode from an unusual location, the airport of Goma, the capital of North Kivu, in the eastern part of the country. Apologies for the makeshift recording studio, but trust me, this is a conversation you don't want to miss. In this region, where the horrors of violence against women have reached unimaginable levels, rape has become a weapon of mass destruction. This devastating reality has been tirelessly denounced by my guest and Nobel Peace Prize laureate, Dr. Denis Mukwege. But Dr. Mukwege is not just an advocate against gender-based violence, he is the driving force behind the Panzi Hospital and Foundation, where survivors receive not only treatment for physical wounds, but also legal, socioeconomic, reintegration, and psychological services to rebuild shattered lives. Dear Dr. Mukwege, thank you so much for being here with me today. In an unusual place, we're actually at the airport in Goma, and I was so lucky and happy to be able to meet with you here. And I thought I would take the opportunity to just ask you a few questions on a topic close to your heart, close to my heart. And maybe the first question is, sadly, it seems that incidents of gender-based violence is actually going up in eastern DRC, but also around the rest of the world. Why is this, and what can we do about it? Merci pour cette question. Je crois que malheureusement aujourd'hui, on peut observer que la violence sexuelle dans tous les conflits, et c'est triste de constater que dans tous les conflits, ce sont les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut. Que faut-il faire pour pouvoir protéger les femmes et les enfants lorsqu'un conflit commence? Nous savons maintenant que ça va se passer. Et donc, nous devons agir avant que les femmes et les enfants soient victimes. 25 years ago, you set up your hospital, Panzi Hospital, and you intended for it to be a maternity hospital, but it really has become a treatment center for survivors of sexual violence. And it's hard to imagine what these girls and women go through. As you help them recover, what helps them recover? How do they gain their dignity back and are able to go on? Cette capacité de ne pas toujours penser par rapport à elles-mêmes, à leur souffrance, mais penser également par rapport à l'ensemble, penser à la communauté. Elles pensent plutôt à leur entourage, elles pensent à leurs enfants, elles pensent à leur mari, elles pensent à leur communauté. Et je pense qu'à partir du moment où on n'est pas renfermé sur soi-même, mais on voit aussi le bonheur des autres, et cette capacité de pouvoir donner, même quand on souffre, donne toute la force de guérison. Puisque je crois que là, on sait qu'on va guérir pour un objectif. Envoyer ses enfants à l'école, nourrir ses enfants, s'occuper de son mari, s'occuper de sa communauté. Et j'ai dit, ces femmes ont une capacité exceptionnelle de transformer leur peine en pouvoir. Un pouvoir sur leurs agresseurs, un pouvoir sur la communauté. Et je me pose même parfois la question, faut-il qu'elles passent par ces violences pour exprimer leur force, exprimer leur capacité de transformer leur société et changer leur société? Je pense que c'est cette projection que les femmes ont par rapport à la communauté, aux autres, qui leur donne la force de guérison incroyable. It's incredible and inspiring and humbling all in one. What does the international community at large and partnerships mean in this area? We are at the World Bank launching a new gender strategy with a very dedicated implementation plan
because we want to not just have a strategy that is out there, we want to implement the strategy. So we have really focused also on implementation. The first focus area of this strategy is actually to end GBV, because we are so convinced that it is the highest form of gender inequality in the world, and that is what we want to address. When you reflect back a bit on the international community and on institutions like the World Bank Group, how do you think we can best play a part in the fight against GBV? Je pense que je tiens d'abord à remercier la Banque mondiale pour déjà tout ce que vous faites en termes de lutte contre la violence sexuelle. Et je pense que si on doit parler en termes de mettre fin, il faut d'abord, je crois que nous devons vraiment avoir des stratégies nationales pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles. Puisque une femme qui a été victime de violences sexuelles, qui n'a pas été protégée par la société, devrait bénéficier d'une prise en charge holistique, c'est-à-dire la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique, être réinséré dans la communauté. Et le quatrième pilier, c'est le pilier justice. Et je crois que parfois, la justice est considérée, c'est comme si c'était tout simplement la répression. Non, la justice pour les victimes de violences sexuelles, ça fait partie de ces processus de guérison. Sentir que c'est arrivé, ce n'était pas de ma faute, et la personne qui est responsable de cet acte a répondu de ces actes devant l'autorité compétente, ça donne une confiance à la victime que ça ne pourra pas se répéter, donc elle peut recommencer sa vie, est tout à fait normal. Et je pense que les 4 piliers sont très très importants, médical, psychologique, socio-économique et légal, pour permettre les femmes de se sentir qu'elles ont été prises en charge par la communauté. Et je pense que la prévention passe par l'éducation. Ça pourra être une éducation de longue haleine, mais on ne va pas changer notre société patriarcale comme ça du jour au lendemain. Il faut comprendre que les jeunes garçons, nos garçons, comment nous les éduquons? Et je pense qu'il faut vraiment investir dans les garçons pour apprendre une masculinité beaucoup plus positive, une masculinité qui montre que les deux ont besoin les uns des autres. Je pense qu'avec cette éducation, progressivement, informée, il faut briser le silence. Et pour moi, c'est très très important, du côté des filles et des femmes, de les éduquer à pouvoir parler. Et pour parler, il faut qu'elles sentent que ce n'est pas de leur faute, qu'elles ne doivent pas être culpabilisées. Le silence, c'est l'arme absolue des bourreaux pour continuer à commettre le viol et la violence sexuelle. Et ça, je crois que ce sont des actions que nous pouvons assez rapidement pouvoir mettre en place dans plusieurs pays. You mentioned so many important points, and I think the one you spent a lot of time on was also social norms, and I really appreciate that, both for girls and women to speak up, but I like your focus on educating and thinking about the role of boys. Yes. Thank you so much. We're lucky to have you. It was such an honor to host Dr. Mukwege, and I can't think of more important work. Here is my take. In Goma, where sexual violence has surged to unprecedented levels, organizations like Panzi Hospital or Heal Africa, another center providing comprehensive support to survivors, are lifelines for the victims of gender-based violence. During my visit to Heal Africa, I was deeply moved by the resilience and strength of survivors who receive intensive care and free health and psychosocial services. Witnessing their courage in the face of unimaginable adversity was both a ray of hope and a stark reminder of the urgency to end such violence, which also affects men and boys. Over the past decade, our efforts to prevent and respond to gender-based violence in Eastern DRC have made a significant impact. We have reached more than 8.5 million community members through prevention initiatives
and provided comprehensive support to 79,000 survivors. But there is no denying that the current increase in gender-based violence calls for a stepped-up response. Sexual violence knows no borders, and we are committed to making progress in ending all forms of gender-based violence across the globe. This is a pillar of our gender strategy and a top priority for me, one we share with partners such as the United Nations and the European Commission, with whom we are now working to triple our impact for women and girls. And we're hoping to add more partners very soon. Now more than ever, we must unite in our efforts to eradicate all forms of gender-based violence. This is it for today. Thank you for watching, and see you next time on Talking Development.